Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare. Hare Krishna,
গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় গোবিন্দ গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Jai Radha Madhav ki Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radhe Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki, Tathai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Who's translating? Sit on this chair. Take that chair out and take this out. Take this two out. Leave that on that side. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What's your name? So my name is Bhakti Brhat Bhagavat Swami. மகாராஜோட பெயர் தவ திரு பக்தி பிருகத் பாகவத சுவாமி. And I joined ISKCON about 40 years ago. நான் இந்த இஸ்கான் இயக்கத்துல 40 வருடங்களுக்கு முன்னால் சேர்ந்தேன். And today we're going to read from a book called I'll Build You a Temple, the Juhu Story. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்காக ஒரு கோவில் கட்டுவேன் என்கின்ற புத்தகத்தை பற்றி பேச போகின்றோம். Can I sit down, Maharaj? No, you sit on top. Just for information, about 28 online. This one. Yeah. So, before I read from the book, I can take questions in general so that it'll help me to serve you better. இந்த புத்தகத்தை பற்றி நான் பேசுவதற்கு முன்னால் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக ஒரு சில குறிப்புகளை நான் கூற விரும்புகிறேன். You can ask me any question, you can ask in Tamil and he'll translate also in English for me. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம். அப்படி நீங்க தமிழ்ல கேட்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னாலும் கேட்கலாம். நான் அதை மொழிபெயர்ப்பு செய்வேன். So do you have the microphones? கேள்வி கேட்பவர்கள் இடத்துல மைக்ரோஃபோன் கொடுக்கலாம். யாருக்கெல்லாம் கேள்விகள் இருக்கோ கேட்கலாம். How to be in the state of motivated in Krishna consciousness, Prabhu? எப்படி கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எப்பவுமே உற்சாகம் அடைந்தவர்களாகவே இருப்பது? Motivation is based on association. இந்த உற்சாகம் அப்படின்றது நம்ம இருக்கக்கூடிய சங்கத்தை பொறுத்து அமைகின்றது. Because motivation is based on what you're influenced by. நம்ம எதனால தாக்கத்துக்கு உட்படுகின்றோமோ அதுதான் நமக்கு உற்சாகத்திற்கு காரணமாக அமைகின்றது. We are either influenced materially or influenced spiritually. நாம் பௌதிகமாக தாக்கத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கின்றோமா அல்லது ஆன்மீகமாக தாக்கத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கின்றோமா? Or we are in between. அல்லது இரண்டுக்கும் மத்தியில நம்ம இருக்கின்றோமா? So therefore it is important to understand that whom you associate with
and what you associate with may motivate you to help in your own aspirations in life. நம்ம எதன் மூலமா யாரிடம் சங்கம் வைத்துக் கொள்கின்றோம் அல்லது எதன் தொடர்பில் இருக்கின்றோம் என்பது பொறுத்து தான் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு உற்சாகமானது ஒரு தளமாக அமைகின்றது. For example, if you are influenced by, you could say in one sense, food, then you will be motivated accordingly. Food, eating. நாம் ஒரு விதத்துல உணவின் மூலமாக உற்சாகம் அடைகின்றோம் அல்லது உணவானது நமக்கு உற்சாகம் படுத்துகின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம். If you are influenced by film actors and actresses, then you'll be motivated accordingly, because they influence you to change your motivation, or you're motivated according to how they live their life. அல்லது சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய ஹீரோ சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய நடிகர் மூலமாக நாம் உற்சாகம் அடைஞ்சோம் அப்படின்னா அவர்களை பார்த்து நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நிலையானது அல்லது நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையானது அவர்களின் மூலமாக ஒரு உற்சாகத்தினால் மாற்றம் அடையலாம். Some people have motivation according to how they influenced by their parents or by their friends and other family members. சில பேர் தங்களுடைய பெற்றோர்கள், நண்பர்கள் அல்லது வேறு சிலரால கூட வாழ்க்கையில உற்சாகம் அடைகின்றார்கள். So motivation is dependent in a general sense of how you are influenced by spiritual knowledge, by persons who have spiritual knowledge, and by material knowledge, and by persons who live according to material standards and give you that knowledge to motivate you. அதனால உற்சாகம் என்பது ஆன்மீக ஞானம். அந்த ஆன்மீக ஞானத்தின் வழிபாட்டுகளின்படி நடக்கக்கூடிய நபர்களுடைய தொடர்பு. மற்றொரு பக்கம் பௌதிக ஞானம். அந்த பௌதிக ஞானத்தை வைத்துக்கொண்டு பௌதிகமாக வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடியவர்களின் தொடர்பு. இவ்வாறு உற்சாகம் ஒருவருக்கு கிடைக்கின்றது. So you have motivations by being influenced or inspired by others. நம்ம இதன் மூலமாக மற்றவரின் மூலமாக உற்சாகம் அடைகின்றோம் அல்லது அவர்களின் மூலமாக நாம் ஒரு தாக்கத்திற்கு உட்படுகின்றோம். So we should be very careful of how we are influenced either spiritually or materially. அதனால நம்ம எந்த அளவிற்கு எப்படி உற்சாகம் அடைகின்றோம் என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உற்சாகம் ஆன்மீகமாக அடைகின்றோமா அல்லது பௌதிகமாக அடைகின்றோமா என்பதில் நம்ம கவனத்தோட இருக்கணும். Is that okay? Next question. அடுத்து யாருக்காவது கேள்வி, சந்தேகம்? You can ask any question. உங்களுக்கு எந்த விதமான கேள்விகள் வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம். On any subject. எந்த தலைப்புல வேணாலும் நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். Yes, microphone. So, what are the process and the steps to build a temple, build a new temple? What are the process or steps to Build a new temple. build a new temple? Yeah. Hey, Jay. ஒரு புதுசா ஒரு கோவில் கட்டுறதுக்கு வழிமுறைகள் என்னென்ன? The first process or step to build a temple, you should build a temple in your heart. முதல்ல நம்ம கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம இதயத்துல முதல்ல ஒரு கோவில் கட்டுறதுக்கு நம்ம ஏற்பாடு செய்யணும். And from the heart's desire, so many things can manifest. நம்ம இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசையின் காரணமாக பலவிதமான வெளிப்பாடுகள் தோன்றக்கூடும். So, from internal, you can expand externally. நம்ம உட்புறத்திலிருந்து வெளிப்புறமாக அதனை விரிவாக்கம் செய்யலாம். But if you expand externally, but you are not properly situated internally, then you won't be able to build a temple. ஆனா நம்ம வெளி தோற்றத்துல பெருமளவுல கோவிலை கட்டிட்டு மனதார அதனை விரிவாக்கம் செய்யல அப்படின்னா உண்மையிலே நம்ம கோவிலை உருவாக்க இயலாது. But you'll be building just a building with bricks, stone and cement. It wouldn't have the consciousness of a temple. நம்ம வெளி தோற்றத்துல கற்கள், சிமெண்ட், மணல் போன்று கட்டலாம். ஆனா உட்புறமாக அந்த தூய உணர்வானது ஏற்படாது. So therefore that indicates that first you have to have
an internal desire to situate Radha and Krishna in the temple of your heart. அதனால ராதாராணி மற்றும் கிருஷ்ணருக்கான திருக்கோவிலை நமது இதயத்தில் வைக்கும் அளவுக்கு நமது இதயத்தை நாம் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். And the easiest and the best way to do that, which is quite simple, is to chant the Hare Krishna Maha Mantra. இதை செய்வது என்பது மிக சுலபமான வழிமுறை. அதனை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கூறுவதன் மூலமாக சுலபமாக செய்து விடலாம். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now, the name Hare in the vocative is Hara, which means mother. ஹரே என்பது இலக்கண ரீதியாக ஹரா என்ற சொல்லிலிருந்து வருகின்றது. ஹரா என்றால் அன்னை அல்லது தாய் என்று பொருள். And the name Krishna means Hari, the father. கிருஷ்ணா என்றால் ஹரி, தந்தை என்று அர்த்தம். So there's Hara and there's Hari. இந்த வார்த்தையில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹரா மற்றும் ஹரி இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது. And in the vocative, in a mantra, it's called Hare Krishna. அது திரிபு அடைந்த நிலையில இந்த மந்திரத்துல ஹரே கிருஷ்ணா என்று அமைந்துள்ளது. So when one develops one's affection for Radha and Krishna in the form of chanting the Hare Krishna Maha Mantra, out of affection from them, you may build a temple to install them as a deity. கிருஷ்ணர் மீது அன்பு கொண்ட காரணத்தினால ஒருவர் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்யலாம். அதன் மூலமாக அவர்கள் மீது கொண்ட அன்பின் காரணமாக ஒருவர் ராதா கிருஷ்ணருக்கு திருக்கோயிலை கட்ட முயற்சி செய்ய வேண்டும். So when one has that deep desire, then everything will come forth, resources of all sorts to build the temple. ஒருவருக்கு உண்மையிலே ராதா கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்ற விருப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதற்கு தேவையான அனைத்துமே பகவான் கருணையால தானாகவே ஏற்பாடு செய்யப்படும். Just like you have a husband or a father. உதாரணத்திற்கு ஒரு கணவர் அல்லது தந்தை இருக்கின்றார். Now he may have affection for the wife and the mother and his children. அந்த கணவரானவர் தனது மனைவி, பிள்ளைகள் மற்றும் அவர் தாயின் மீது அன்பு கொண்டு இருக்கின்றார். And then he'll build them a home to live in, out of affection, out of attachment, out of love. அன்பு, பாசம் மற்றும் அவர்கள் மீது கொண்ட பற்றுதலின் காரணமாக அவர்கள் தங்குவதற்கென்று ஒரு வீடு கட்டுகின்றார். So first one has to revive and re-establish one's original relationship with Radha Krishna. Then based on that affectionate relationship, it's easy to build a home for them or a temple. முதல்ல ராதா கிருஷ்ணருக்கான அந்த அன்பை நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்வதில் முனைப்போட செயல்பட வேண்டும். அதற்கு பின்னால் அந்த அன்பின் காரணமாக ராதா கிருஷ்ணருக்கு ஒரு கோவிலானதை நாம் உருவாக்குவதற்கு ஏதுவாக அமையும். Just like if there's a family and the family makes a house a home. உதாரணத்திற்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கின்றது. அந்த குடும்பம் தங்குவதற்கு ஒரு வீடு அல்லது இல்லத்தை கட்டுகின்றோம். But if they don't have affection for each other, then they're not living in a home, they're living in a house. It's just a building. ஆனா அந்த வீடு இல்லத்தை கட்டினாலும் கூட அவர்களிடத்துல ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு இல்லை அப்படின்னா அது வெறும் கட்டடமாக தான் இருக்குமே தவிர அதுக்குள்ள உண்மையான அன்பு கொண்ட இல்லமாக அது இருப்பதில்லை. So first one has to have affection for Radha Krishna. Then you can build a home. Without affection, you're just building a house. Similarly, with affection, you'll build a temple. But without affection, you're just building some building. அன்பு இருக்கிறுடைய காரணத்தினால தான் ஒரு குடும்பமானது அழகிய ஒரு வீடை கட்டுகின்றார்கள். அதுபோல அன்பு இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் ஒரு பக்தரானவர் ராதா கிருஷ்ணருக்கு திருக்கோவில் கட்டுகின்றார். அப்படி அன்பு இல்லாம கட்டினோம் அப்படின்னா அது வெறும் கட்டடமாக தான் தோற்றம் அளிக்கும். So this book says, I'll build you a temple. இந்த புத்தகமானது நான் உங்களுக்காக ஒரு திருக்கோவிலை கட்டுவேன் என்று கூறுகின்றது. And this is Srila Prabhupada's own words. இது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கட்டிய கோவிலுடைய முழு வரலாறு. But he is already having an eternal relationship with Sri Sri Radha Rasa Bihari. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா ராசபிகாரியுடன் நிரந்தரமான உறவு எப்பொழுதும் வைத்திருக்கின்றார். In Juhu in Mumbai.
இது வந்து ஜுகு மும்பையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. So out of affection for Radha Rasa Bihari, he and his disciples built this glorious temple in Juhu, Mumbai. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா ராசபிகாரின் மீது கொண்ட பேரன்பின் காரணமாக அவரது சீடர்களின் மூலமாக ஜுகுவில் ஒரு பெரிய திருக்கோயிலை ராதா ராசபிகாரிக்காக கட்டினார். So first there has to be love in the form of affection for Radha and Krishna. Then everything will flow. Even if there's difficulties, it will still happen eventually. அன்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அன்பானது ராதா கிருஷ்ணன் மீது பாசமாக மாறி அனைத்துமே திறம்பட செயல்படும். கடினமான சூழ்நிலைகளிலும் இந்த அன்பானது சிறம்பட எப்பவும் செயல்படும். Okay. வேற யாரு? Amma, you have any question? Ladies, girls? தாய்மார்களிடத்துல ஏதேனும் சந்தேகம், கேள்விகள்? One Amma in the back, give microphone. Ask her what's her name. மாதாஜி உங்க பெயர் என்னன்னு சொல்லி நீங்க சொல்லலாம். சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரேமா. Affection. Prema means love and affection. Say. பிரேமை என்றால் பாசம் அல்லது அன்பு என்று பொருள். Keep the microphone on. Say Hare Krishna. In the particular chapter, I'm not able to verse very well. It is chapter 8:23. Talks about when the soul leaves body parts in a particular time frame. This is what we follow that as a death of the calendar year or is any other meaning. Come here. Here, by this Amma's here, by this Martin. This side. Sit here. Repeat the question. அவங்க என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு 4-5 வருடங்களாக பகவத்கீதை படிக்கிறாங்க. அவங்க வந்து பகவத்கீதையை படித்தாலும் கூட இந்த 8வது அத்தியாயத்தில் இந்த உடலை விட்டு இந்த ஒரு உயிரானது பிரியும் பொழுது பகவானை நினைத்து பிரியும் அப்படின்றத பற்றி பகவான் சில விஷயங்கள் சொல்றார். அதை வந்து அவங்களுக்கு தெளிவாக புரியல. இதற்குள்ள ஏதாவது ஒரு அர்த்தங்கள் இருக்கின்றதா என்பது அவங்களோட கேள்வி. Good. Tamil, he did good with the translation. So Bhagavad Gita in chapter 8, which is trying to attain the Supreme, helps us understand how to go back home, back to Krishna in Goloka Vrindavan. 8வது அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு வந்து பரத்தை அடைதல். அது வந்து எப்படி வந்து இந்த உடலை விட்ட பிறகு ஆத்மாவானது பகவான் இருக்கக்கூடிய கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு செல்கின்றது என்பதை பற்றி பகவான் கூறுகின்றார். So according to how you live your life, to that item or that person or that field of activity that you are most attached to will influence you to remember that when you leave your body. நம்ம வாழும் பொழுது எந்த நபர் சூழ்நிலை அல்லது எந்த செயல்ல நம்ம வந்து ஈடுபட்டு இருக்கின்றோமோ அந்த சூழ்நிலை நபர் மற்றும் அந்த செயல் தான் நாம் இந்த உடலை விடும் பொழுது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்துகின்றது. So Sri Krishna is saying, yam yam vapi smaram bhavam. Whatever you remember the time of leaving this body, your last thoughts with your last breath, to that state in the next life you will attain without fail. You are determining your own destination according to your actions. கிருஷ்ணர் சொல்றார் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம். அதாவது எந்த செயலை நாம் செய்து கொள்கின்றோமோ அந்த செயல் தான் நமது மரண தருவாயில் நமக்கு வருகின்றது. நாம் நமது எதிர்காலத்தை நாம் தான் நிர்ணயிக்கின்றோம் என்று பகவான் கூறுகின்றார். So Krishna strongly recommends to us that if you remember Krishna, then you will attain Goloka Vrindavan and associate with Krishna, with his devotees there, engaged in devotional service.
கிருஷ்ணர் ஆணித்தரமாக சொல்றார், கிருஷ்ணரை நினைத்து நாம் இந்த உடலை விடும் பொழுது கிருஷ்ணருடன் ஆன்மீக உலகத்தில் நாம் அவருடன் அன்பான ஒரு உறவில் நிச்சயமாக இருக்கலாம் என்று பகவான் நமக்கு வாக்குறுதி கொடுக்கின்றார். So Krishna speaks about smaranam, to remember Krishna at the time of leaving this body. Smaranam means to remember. கிருஷ்ணர் ஸ்மரணத்தை பற்றி பேசுகின்றார். இந்த உடலை விடக்கூடிய தருவாயில் கிருஷ்ணரை மனதின் மூலமாக நினைப்பது என்பது இதன் அர்த்தம். ஸ்மரணம் என்றால் நினைவு கொள்ளுதல். So the word remember is different from the word thoughts or thinking. நினைப்பது என்பது எண்ணங்கள் என்பதிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. எண்ணங்கள் என்பது நினைவிலிருந்து மாறுபட்டது. So the word thoughts or thinking comes from the mind. எண்ணங்கள் என்பது மனதிலிருந்து தோன்றக்கூடியது. But permanent remembrance comes from the heart. ஆனால் ஞாபகம் என்பது ஒருவரது இதயத்திலிருந்து வருகின்றது. So therefore, if we become attached to Radha Krishna, then we can remember them at the time of leaving this body, which is the function of the soul situated in the region of the heart. நாம் ராதா கிருஷ்ணருக்கு அன்பு செலுத்தினோம் என்றால் நமது இதயத்தில் ஆத்மாவின் இயல்பாக இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஞாபகமானது நமக்கு ராதா கிருஷ்ணரை நினைவூட்டும். And the best way to constantly remember Radha Krishna is to chant the Hare Krishna Maha Mantra. ராதா கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைவு கொள்ளக்கூடிய ஒரு வழிமுறை தொடர்ச்சியாக இந்த ஹரே கிருஷ்ண நாம உச்சாரணத்தை செய்ய வேண்டும். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If one is not able to do that always, but can do it when one has time to chant the Hare Krishna Maha Mantra, then one can remember Krishna in other ways. நாம் ஒருவர் தொடர்ச்சியாக இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரை சொல்ல முடியவில்லை என்றால், அவருக்கு நேரம் இருந்தது என்றால் நிச்சயமாக அவர் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கூற வேண்டும். அல்லது பல வழிகளில் எவ்வாறு கிருஷ்ணர் நினைவு கொள்வது என்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும். As Krishna says, Rasoam apsa kunteya, that when you drink water, that taste of water is Krishna. கிருஷ்ணர் சொல்றார், அசோகம் அப்சு கௌந்தேயா, அதாவது நாம் நீரை குடிக்கும் பொழுது அந்த நீரின் சுவையாக கிருஷ்ணர் தான் இருக்கின்றார். So you can relate a basic need that we function with every day in drinking water to remember that the taste of water is Krishna. நாம் தினந்தோறும் செய்யக்கூடிய செயல்களின் மூலமாக, அதாவது தினசரி தண்ணீர் குடிக்கிறோம், அந்த தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுது அந்த தண்ணீரோட சுவை கிருஷ்ணர் தான் என்பதை நம்ம எப்போதும் நினைவு கொள்ள வேண்டும். இதை நாம் தினசரி பழக்கமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And then Sasi Surayaha, that we are dependent on the heat and light of the sun, and that we experience every day. So when you are feeling the heat and light of the sun, you can remember Krishna. மேலும் தினந்தோறும் நாம் சூரியனோட வெப்பம் மற்றும் ஒளியை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நம்ம எப்பெல்லாம் சூரியனோட வெப்பம் மற்றும் ஒளியை அனுபவித்துக் கொள்கின்றோமோ அப்போலாம் நினைக்கணும், அது இரண்டுமே கிருஷ்ணரின் சக்திகளே. And then when you see others in another general practical way that they are suffering, then you'll be remembering that they are suffering because they are not connected to Krishna. நம்ம மற்ற உயிர்வாழிகள் துன்பப்படுறதை பார்க்கும்போது நம்ம என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னா, இவங்க எல்லோருமே இப்படி துன்பப்படுறாங்க, இதற்கு காரணம் இவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரை மறந்து விட்டார்கள். So Bhagavad Gita tells us, Krishna personally tells us, that how to bring them out of the suffering condition to bring them to Krishna. So you can remember Krishna like that by preaching to them. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றார், இப்படி தன்னை மறந்தவர்களை எவ்வாறு தன்னிடத்தில் அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும் என்று. சோ கிருஷ்ணரை மறந்தவர்களிடத்துல கிருஷ்ணரை நினைவு ஊட்டக்கூடிய இந்த பிரச்சாரத்தை செய்வது மூலமாக நாம் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளலாம். However, in order to have that, you could say, potency or shakti to remember Krishna, the best way to do it is to chant Hare Krishna Maha Mantra. கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளக்கூடிய அந்த திறன் அல்லது சக்தி எப்படி வருது அப்படின்னா, அதற்கான மிக எளிமையான சிறந்த வழிமுறை எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அது இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை சொல்றது தான். So by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one will remember Krishna when one drinks water, that I am the taste of water. And if you chant Hare Krishna Maha Mantra, then you will remember and remind yourself that when I feel the heat and light of the sun, that is also Krishna.
நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை தொடர்ச்சியா சொல்லும் பொழுது நமக்கு தெரியும் இந்த நீரை குடிக்கும் பொழுது இந்த நீரின் சுவை கிருஷ்ணராக இருக்கின்றார் என்று. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் பொழுது நமக்கு புரியும் இந்த சூரியனோட வெப்பமும் ஒளியும் கிருஷ்ணராக தான் இருக்கின்றார் என்று. So when you connect with Radha Krishna personally, then you can connect with the energies of Radha and Krishna like the tasting water and the heat and light of the sun. நம்ம ராதா கிருஷ்ணர் இடத்துல நேரடியாக நம்ம மனதை தொடர்பு படுத்த முடியாத பட்சத்துல நாம் இவ்வாறு, அதாவது நீரின் சுவையாக கிருஷ்ணர் தான் இருக்கின்றார் என்று நினைவு கொள்வது, சூரியனின் வெப்பமும் ஒளியும் கிருஷ்ணருடைய சக்தி தான் அப்படின்றத நினைவு கொள்வதன் மூலமாக நாம் மனதை நிலைநாட்ட வேண்டும். So in one conversation with a lady, Indian lady, Srila Prabhupada was asked a question by her, can you show me Krishna? ஒரு இந்திய பெண்மணியோட சில பிரபுபாதர் கலந்துரையாடல் செய்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த இந்திய பெண்மணி சில பிரபுபாதர் இடத்துல கேட்டாங்க, எனக்கு கிருஷ்ணரை நீங்க காட்ட முடியுமா? And Srila Prabhupada replied, Krishna is everywhere by his energies. You can feel Krishna. You cannot see with his eyes. அப்ப பிரபுபாதர் சொன்னார், கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்திலும் தனது சக்திகளின் மூலமாக இருக்கின்றார். நீங்கள் கிருஷ்ணரை கண்ணால் பார்க்க முடியாது, ஆனால் அவரது சக்திகளை உணர்வுபூர்வமாக உணரலாம். But the lady still insisted, can you show me Krishna? ஆனாலும் அந்த பெண்மணி மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்தினாங்க, கிருஷ்ணரை எனக்கு காட்ட முடியுமா, கிருஷ்ணரை எனக்கு காட்ட முடியுமா? So Prabhupada answered a question by asking her a question, which I also normally do. இப்போ நான் பிரபுபாதர் இந்த பெண்மணி கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு கேள்வியாக அந்த பெண்மணிக்கு பதில் அளிச்சார். இப்போ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லவும் போறேன். So then Srila Prabhupada asked her, do you want to see Krishna? இப்போ பிரபுபாதர் அந்த பெண்மணி இடத்துல கேட்டார், நீங்கள் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? Then she said no. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இல்ல. And Srila Prabhupada said, even if I show you Krishna, you won't be able to see. அப்போ பிரபுபாத் சொன்னார், நான் அப்படி இருக்கும்போது நான் உங்களுக்கு கிருஷ்ணரை காட்டினாலும் உங்களால கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாதே. So people challenge like that. இவ்வாறாக மக்கள் சவால் விடுகின்றார்கள். That they use the name Krishna, but they actually are atheists. உண்மையிலே அவங்க கிருஷ்ணர் அப்படின்ற ஒரு பேரை சொல்றாங்க, ஆனா அவங்க எல்லாருமே நாஸ்திகர்களாக தான் இருக்காங்க. But the definition of atheist means one who does not believe in God or Krishna. நாஸ்திகர் அப்படின்ற வாக்கியத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கடவுள் அல்லது கிருஷ்ணர் மீது யாருக்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லையோ அவர்கள் தான் நாஸ்திகர்கள். So that means one who does not believe in God or Krishna, they have to use the word God to define an atheist. அப்போ யாருக்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் மீது நம்பிக்கை இல்லையோ அப்போ அவங்க எல்லாருமே கடவுளை நிர்ணயம் செய்வதற்கு கடவுள் என்கின்ற ஒரு தலைப்பை நாஸ்திகமாக உபயோகப்படுத்துறாங்க. So in order for an atheist to exist, God must exist for them not to believe in God. கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லைன்றதுக்கு நிச்சயமாக கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவங்க கடவுள் இல்லைன்றத ஒரு விஷயத்தை நாஸ்திகமா சொல்ல முடியும். So we should not fall trap to that. ஆனா நம்ம அந்த ஒரு வலையில விழுந்து விடக்கூடாது. So therefore when we approach Bhagavad Gita, we should have the foundational realization that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. அதனாலதான் பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறதின் மூலமாக கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்கின்ற ஒரு ஞானம் அறிவானது நமக்கு முதல்ல ஏற்படுறது. And then when you have the faith that Krishna is the Supreme Personality of Godhead and then chant Hare Krishna, then everything will become clear. நாம் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்கின்ற அறிவை பெற்ற பிறகு நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாரணம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அனைத்து விஷயங்களுக்கும் நமக்கு தெளிவாக விளக்கப்படும். Ask Amma if it's okay. Ask him my answer is okay. மகாராஜ் சொன்ன விட உங்களுக்கு திருப்தியா இருந்ததா? So in the dark side and in the light side. அதாவது அடுத்தது என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ஆத்மாவானது உடலை விடக்கூடிய நேரத்தை பற்றி கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார். இருட்டுல உயிரை விடுறது, உத்தராயணத்துல உயிரை விடுறது, பகல் பொழுதுல உயிரை விடுறது, இது மாதிரி பல விஷயங்களை பத்தி கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. Tell Amma that the questions are very nice. மாதாஜி கேட்ட கேள்வி நல்ல கேள்வி.
You saying Mataji? அம்மா. You saying Mataji? I'm saying Amma. Say Amma. அம்மா கேட்ட கேள்வி வந்து சிறப்பான ஒரு கேள்வி. For a devotee who's chanting Hare Krishna and reading Bhagavad Gita, and reading Bhagavad Gita means associating with Krishna, there's no darkness and there's no light. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லி யாரெல்லாம் பகவத்கீதையை படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து வெளிச்சம் இருள் என்கின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை. That is for persons who are not accepting Krishna as the Supreme Personality of Godhead. இது இரண்டுமே யாரெல்லாம் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் ஏற்றுக்கலையோ அவர்களுக்கு உரியது. So I'll give you an example. நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். Just like everyone has dreams. எல்லாருக்குமே கனவு என்பது ஏற்படும். So for somebody who's not a devotee, a good dream is that I am a movie star. பக்தர் இல்லாதவருக்கு ஒரு சிறப்பான கனவு என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு பெரிய திரைப்பட நடிகர் அப்படின்ற ஒரு கனவு வருது. And for a person who's not a devotee, another good dream is, I won 1 crore rupees in what do you call that thing? The buy one ticket number. I won 1 crore rupees in lottery. They say it's good dream. அல்லது மற்ற ஒரு கனவு என்ன அப்படின்னா பக்தர் இல்லாதவருக்கு எனக்கு வந்து லாட்டரியில 1 கோடி ரூபாய் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு கனவாக இருக்கும். So they think that's a good dream. அந்த நபர்கள் வந்து இதுதான் ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு சிறந்த கனவுன்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. However, if one becomes a big film star, actor, actress, they can't live their private life because they are like, in a jail. They're jailed by their own fans. You can't move. You finished. ஆனா அதே நபர் வந்து ஒரு பெரிய திரைப்பட நடிகரா ஆயிட்டாரு அப்படின்னா அவரது வாழ்க்கையே பாத்தீங்க அப்படின்னா பூட்டப்பட்ட சிறைச்சாலை மூலமா இருக்கும். அவருக்கு தனிமையில எங்கேயுமே போக முடியாது. அவரை சுத்தி எப்பவுமே அவருடைய விசிறிகள் இருந்துட்டே இருப்பாங்க. அவரது வாழ்க்கையே அதோட முடிஞ்சு போயிடும். So the good dream becomes a bad reality. அவருடைய நல்ல கனவானது நடைமுறையில பார்த்தோம் அப்படின்னா மிகவும் கெடுதலான விஷயமா ஆயிடுச்சு. And the other person, good dream, I won 1 crore rupee in lottery. இன்னொரு கனவு அவருக்கு என்ன இருந்துச்சு, 1 கோடி ரூபாய் வந்து எனக்கு லாட்டரியில விழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கனவு வைத்திருந்தார். And when he got 1 crore rupees, அவருக்கு அந்த 1 கோடி ரூபாய் அந்த லாட்டரியில கிடைச்சது அப்படின்னா then he lost his family members. அவர் தன்னோட குடும்ப நபர்களிடத்துல கேட்பார். Because he's associating with other women. அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மற்ற பெண்களோட அவர் தொடர்பு கொள்வார். And those who are not his friends easily become his friends. So bad dream. அப்போ யாரெல்லாம் அவருக்கு நண்பர்களா இல்லையோ எல்லாருமே அவரோட நண்பர்களா ஆயிடுவாங்க. அப்போ அது ஒரு பெரிய கெட்ட கனவாவே ஆயிடும். At least good dream, bad reality. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கனவு ஆனா நடைமுறையில மிகவும் கெடுதலான ஒரு விஷயம். So therefore when a non-devotee dreams, like one non-devotee will dream, in the dream, my wife slapped me in the face. பக்தர் இல்லாதவர் ஒரு நினைக்கக்கூடிய மற்றொரு விஷயம் என்னோட மனைவி வந்து என் கன்னத்துல பலார ஒரு அறை விட்டாங்க. So in the next morning he gets up, he tells his wife, Devi, you slapped me in my dream. மறுநாள் அவர் எழுந்து தன் மனைவி இடத்துல சொல்ற, தேவி என்ன நீங்க வந்து கனவுல கன்னத்துல ஒரு அறை விட்டீங்க. So Devi asked him, Pati, is it true I slapped you in the dream? அப்போ அந்த மனைவி கேக்குறாங்க, பதி உண்மையிலே வந்து நான் உங்களை கனவுல கன்னத்துல அறை விட்டேனா? Then he says, yes, in the dream you slapped me. அப்போ சொல்ற, ஆமா கனவுல வந்து எனக்கு நீ கன்னத்துல அறை விட்டுட்ட. But then she said, but that's in the dream I slapped you. ஆனா அந்த மனைவி சொல்றாங்க, நான் அறை விட்டது கனவுல தானே. And then she slaps him. அப்போ நேர்ல வந்து ஒரு கன்னத்துல ஒரு அறை விடுறாங்க. And then he says, you really slapped me now? You said, yes, I slapped you in the dream. I'm just repeating what happened in the dream. He slaps again. அப்போ உண்மையிலே நீ வந்து என்ன அறை விட்டியா அப்படின்னா, ஆமா நேத்து கனவுலயும் உங்களுக்கு அறை விட்டேன், இப்ப நினைவுலயும் வந்து நான் உங்களுக்கு அறை விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. So for the non-devotee, whether it's good dream or bad dream is all bad. ஒரு
பக்தர் இல்லாதவருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல கனவோ அல்லது கெட்ட கனவோ எல்லாமே கெட்டதுதான், தீயதுதான். But when a devotee has a good dream about spiritual life, it's good. He gets enthusiastic to continue in devotional service. ஆனா பக்தரானவருக்கு ஒரு நல்ல கனவானது ஏற்பட்டா அது மிகவும் நன்மைதான். ஏன்னா அதன் மூலமாக பக்தி தொண்டு செய்வதற்கான உற்சாகம் அவருக்கு அதிகமாக செல்கின்றது. And when a devotee has a bad dream, and when he comes to normal consciousness awakening state, oh, thank God, that only was a dream, it's not real. அதுவே ஒரு பக்தருக்கு கனவு தீய கனவாக இருந்தா அவர் தன்னோட சுயநிலைக்கு வந்த பிறகு என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அப்பாடி அது வந்து ஒரு கெட்ட கனவாக தான் இருந்துச்சு, அது வாழ்க்கையில நடக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உணர்றார். So for a devotee, a good dream in Krishna consciousness gives him more enthusiasm to continue in spiritual life. ஒரு பக்தருக்கு கனவுல நல்ல கனவானது வருவது என்பது கிருஷ்ண உணர்வுல ஒரு உற்சாகம் அடைவதற்கு அவருக்கு உதவியாக இருக்கின்றது. And a bad dream gives him a warning, don't do like that. So it's good. ஆனா கெட்ட கனவானது அவருக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்குது, இப்படி செய்யாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான். So for a devotee, good dream and bad dream is all good. ஒரு பக்தருக்கு வந்து கெட்ட கனவு மற்றும் நல்ல கனவு எல்லாமே நன்மைதான். For somebody who is not a devotee, good dream and bad dream is all bad. ஆனா பக்தர்கள் இல்லாதவர்களுக்கு கெட்ட கனவோ நல்ல கனவோ அனைத்துமே கெடுதல் தான். So therefore that's the light for the devotee and darkness for the non-devotee. இதுதான் பக்தருக்கு ஒரு வெளிச்சம், பக்தர் இல்லாதவர்களுக்கு இருள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கணும். It is not because of the astrological calculation for the devotee. The devotee is beyond that. இது வந்து ஜாதக ரீதியான கணக்கின் படியாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல. இந்த கணக்கிற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் பக்தர்கள். So now I'll read from this book. I'll build your temple, the Juhu story. இப்பொழுது நான் உங்களுக்காக கோவில் கட்டுவேன் என்கின்ற புத்தகத்திலிருந்து சில வார்த்தைகளை படிக்க போகின்றோம். So this is in early 1970. இது வந்து 1970 வருடங்களின் தொடக்கத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள். And it's the chapter Arriving on the Scene, a Good Fight. Arriving on the scene, a good fight. இப்போ நல்ல சண்டை நடக்கக்கூடிய இடத்தில் சூழ்நிலையில வருகை அப்படின்றது தான் இந்த அத்தியாயத்தினோட தலைப்பு. From Delhi, Prabhupada planned to proceed to Vrindavan, and all the devotees were excited about accompanying him. சில பிரபுபாதர் டெல்லியிலிருந்து விருந்தாவனத்திற்கு புறப்பாடு செய்தார். அப்பொழுது பிரபுபாதருடன் எல்லோரும் செல்ல வேண்டும் என்று உற்சாகமாக ஆசைப்பட்டனர். But he also received an invitation to visit Madras, which is Chennai, and he wanted some disciples to go there in his stead. அப்போ வந்து சில பிரபுபாதர் இப்போ மெட்ராஸ் இந்த இடத்திற்கு வருகை புரிவதற்கான அழைப்பிதழும் வந்தது. அப்போது அவர் சில சீடர்களை இங்கே அனுப்பினார். So His Holiness Giriraj Swami is writing and speaking here. இங்க வந்து தவத்திரு கிரிராஜ் மகாராஜ் அவர்கள் பேசுகின்றார்கள். Although none of us could imagine missing being in Vrindavan with Prabhupada, Achyutananda, Bhavananda and I volunteered to go to Madras, accompanied by a new Indian brahmachari. நாங்க வந்து சில பிரபுபாதனுடைய சங்கத்தை விடுவதற்கு மனமில்லை என்றாலும் அச்சுதானந்த பிரபு, பவானந்த பிரபு மற்றும் நான் மற்றும் ஒரு இளைஞர் ஆகிய நான்வரும் இந்த மெட்ராஸ் நோக்கி புறப்படு செய்தோம். In Madras, the three of us got to speaking about how things were going in India. நாங்க மெட்ராஸ்ல வந்து நாங்க மூன்று பேரும் எவ்வாறு செயல்கள் வந்து இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருந்தோம். And how they could be organized in a better way, and somehow, although I did not have as much regular interaction with Prabhupada as the others, they wanted me to write him the letter. அப்பொழுது இங்க நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை வந்து எவ்வாறு நாம் சரி செய்வது, சீரமைப்பதுன்றதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம். அதன் மூலமாக இறுதியில சில பிரபுபாதருக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் ஒரு கடிதமாக எழுத வேண்டும் என்றும் நாங்கள் முனைப்புடன் செயல்பட்டோம். So here's the letter. Yeah, right, telling us the letter. அதற்கு பிறகு அவங்க வந்து ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள். Achyutananda Maharaj, Bhavananda Prabhu and myself have met and collectively decided upon a plan, I wrote. அச்சுதானந்த மகாராஜ், பவானந்த பிரபு மற்றும் நான் மூவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு திட்டம் தீட்டினோம். இறுதியாக நான் அந்த கடிதத்தை எழுதினேன். And after Prabhupada received the letter, Prabhupada wrote back. பிரபுபாதர் அந்த கடிதத்தை பெற்ற பிறகு அதற்கு பதில் அளித்தார். I am very encouraged by a thoughtful plan to organize
very nicely all our men in India. நாங்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு நீங்க வந்து நீங்க செய்யக்கூடிய திட்டத்தை கண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். I can understand that you are very eligible to be amongst the biggest leaders, so I have all confidence in your Madras programs. அதனால நீங்க வந்து இந்த மெட்ராஸ் நிகழ்ச்சியை வந்து பெரும் அளவுல நடத்தணும் அப்படின்றதுல வந்து நீங்க திட்டம் விட்டுறதுல வந்து நான் மிகவும் உற்சாகமாக மற்றும் தீர்க்கமாக இருக்கின்றேன். So I am pleased to hear from you that you are making many life members there. That is the proof of our preaching strength. நீங்க வந்து மெட்ராஸ்ல ஆயுள் உறுப்பினர்களை சேர்ப்பதில் முனைப்புடன் இருப்பதில் வந்து நீங்க பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய சக்தியானது நன்றாகவே அதன் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. Wherever there is preaching strength, there is also success. No matter it may be pandal show or making members or traveling Sankirtan party or whatever it may be. அதனால பிரச்சாரம் எங்கெல்லாம் நடக்கின்றதோ அங்க நிச்சயமாக வெற்றி தான். அது ஆயுள் உறுப்பினரை சேர்ப்பதாக இருக்கலாம், அல்லது சங்கீர்த்தன பிரச்சாரமாக இருக்கலாம், அல்லது பல எந்த விதத்துல நம்ம செய்தாலும் அது வந்து வெற்றி தான் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் எழுதுறார். Just maintain our strong position of purity of routine work and preach and distribute literature. That's all. அதனால நீங்க தூய்மையை பாதுகாத்து இந்த இலக்கியங்களை அனைவரிடத்திலும் சென்று விநியோகம் செய்யுங்கள், அது போதுமானது. So like that, there's something about coming to Chennai first in Krishna consciousness by His Holiness Giriraj Swami. இது வந்து தவத்திரு கிரிராஜ் மகாராஜர் அவர்கள் சென்னைக்கு வருகை புரிவதை பற்றிய சில குறிப்புகள் பற்றி நமக்கு எடுத்துரைத்தது. So this book is full of intrigue, politics, position, power, fighting, successes. It's ISKCON's Mahabharata. இந்த புத்தகம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நுழைவு மற்றும் வந்து வெற்றி, போர்க்களம், சக்தி மற்ற எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு. இது வந்து இஸ்கானோட மகாபாரதம்னு சொல்லலாம். It's printed by Bhaktivedanta Book Trust, BBT, Australia. இது பக்தி வேதாந்த புத்தக அறக்கட்டளை ஆஸ்திரேலியா அவர்களின் மூலமாக அச்சிடப்படுகின்றது. And we have reserved some copies for distribution in India. நாங்க வந்து இந்தியாவில் விநியோகம் பண்றதுக்குன்னு ஒரு சில பிரதிகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். This book sells in the US and in England for $25 or 18 pounds, which is about 2,000 rupees. இது யூரோப் மற்றும் அமெரிக்காவில் 2000 ரூபாய் அப்படின்ற விலைக்கு, நம்ம இந்திய மணிக்கு வந்து 2000 ரூபாய் என்கின்ற விதத்துல வந்து விநியோகம் செய்யப்படுகின்றது. It is 800 pages and it has 40 photos inside. இதுல வந்து 800 பக்கங்கள் இருக்கு, அதுக்குள்ள 40 வண்ண புகைப்படங்கள் இருக்கின்றது. It is hardbound, stitched. இதோட அட்டை பாத்தீங்க அப்படின்னா திக்கா இருக்கு, ஹார்ட் பவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க. It's a deluxe edition. Deluxe means the highest quality printing. Okay, இது வந்து ஒரு டீலக்ஸ் இதுல வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு. So it sells for 2,000 rupees in the Western world. இது மேற்கத்திய நாடுகள்ல 2000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. But in India we distributed the same book for half the price, 1,000 rupees. ஆனா இந்தியாவுல அந்த 2000 ரூபாய்க்கான பாதி 1000 ரூபாய்க்கு இந்த புத்தகம் விநியோகம் செய்யப்படுகின்றது. We only have 7,500 copies in English for the devotees in India. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்காக 750 பிரதிகள் மட்டுமே விநியோகம் செய்யப்படுகின்றது. And I started distributing this book in January and I only have about 1,500 left. That means 6,000 has been distributed. அதாவது ஜனவரில இருந்து இந்த புத்தகத்தை விநியோகம் செய்வதற்கு முயற்சி செய்தோம். இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா 1500 பிரதிகள் தான் இருக்கு. அதாவது 6000 பிரதிகள் வந்து விற்பனை செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது. So here in Chennai we are looking for sponsorships. நாங்க இந்த சென்னையில வந்து இந்த புத்தகத்திற்கு நன்கொடையாளர்களை எதிர்பார்க்கின்றோம். On behalf of ISKCON Chennai, the temple here. இங்க சென்னையில வீற்றிருக்க கோயில் சார்பாக நன்கொடையாளர்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றனர். There are two types of sponsorships. இதுல வந்து ரெண்டு விதமா நீங்க நன்கொடை வழங்கலாம். Because if you ask any question to Srila Prabhupada, it's answered in this book. On anything. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இடத்துல எந்த தலைப்புல நம்ம கேள்வி கேட்டாலும் அதற்கான பதில் புத்தகமாக தான் இருக்கும். So the first type of sponsorship is that we'd like to give the English speaking devotees from South India connected to ISKCON Chennai
a book as a gift, brahmacharis. முதல்ல வந்து இந்தியாவிலிருந்து இஸ்கானோட தொடர்பு இருக்கக்கூடிய பிரம்மச்சாரிகளுக்கு இந்த புத்தகத்தை விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்பது முதல் கருத்தாக வைத்திருக்கின்றோம். So I have the names of several brahmacharis including the satellite centers. நான் வந்து சில பக்தர்களுடைய பட்டியல் வச்சிருக்கேன், யாரெல்லாம் வந்து பிரம்மச்சாரிகளாக இருந்து பக்தி தொண்டு செய்கின்றார்கள் என்பதை பற்றி. Like Navarup Govinda Prabhu, Pavan Pundarik Prabhu, Madhavan Prabhu, Prananath Krishna Prabhu, Jai Gopinath Prabhu, Jagadananda Chaitanya Prabhu, like that. We have many names of those who should receive this book, who understand and read English. நவரூப கோவிந்த பிரபு அப்படின்னு சொல்லி பல பக்தர்கள் யாரெல்லாம் ஆங்கிலத்தை வந்து சிறப்பாக புரிந்து கொள்வார்களோ அவர்களுக்கு விநியோகம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டியல் வைத்திருக்கின்றோம். And we have another type of sponsorship, is that we want to give 2 copies each to the satellite centers to put in the reading room or library that's connected to ISKCON Chennai. இஸ்கான் சென்னையோட தொடர்பு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இந்த 2 புத்தகங்களை வந்து ஒரு நூலகம் அல்லது மக்கள் கூடக்கூடிய இடத்துல வைக்க வேண்டும் என்பது இரண்டாவது ஒரு நன்கொடையாக நாங்கள் திட்டமிட்டு இருக்கின்றோம். That is, it centers in Perambur, Vellore, Kumbakonam, Perambalu, Turaipur, Trichy, Sri Rangam and Pondicherry. இப்போ வந்து பெரம்பூர், துறையூர், திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், கும்பகோணம், பாண்டிச்சேரி அப்படி பல இடங்கள் இருக்கின்றது. Because some of them read English there. So if you put this in the reading room or library, they'll start reading. ஏன்னா அங்க வந்து மக்கள் பெரும்பாலும் ஆங்கிலத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள், அங்க வந்து நூலகத்துல நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா அங்க வந்து பக்தர்கள் இதை படிப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும். And these satellite centers are children of ISKCON Chennai. ISKCON Chennai is the mother. இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாமே இஸ்கான் சென்னை அவர்களுடைய பிள்ளைகள் தான். உண்மையிலே இஸ்கான் சென்னை தான் தாயாக செயல்படுகின்றது. And you may also want to take a personal copy for yourself. இங்க இருக்கக்கூடியவர்களும் கூட உங்களுக்கு படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல கூட நீங்க உங்களுக்காக எடுத்துக்கொள்ளலாம். So we are distributing these books to ISKCON Chennai, a book distribution department with Amarendra Gaur. So they also get some Lakshmi from that. By me promoting it, the temple benefits also. ஸோ இங்கே அமரேந்திர கௌர் பிரபு மூலமாக இந்த புத்தகங்களானது இங்கே வைக்கப்படும். அதன் மூலமாக நீங்க படிக்கும் பொழுது அவர்கள் கோவிலுக்கும் ஒரு உதவியாக இந்த விஷயம் செயல்படும். So who would like to help us? யாரெல்லாம் இதுக்கு வந்து உதவி செய்யறதுக்கு ஆசைப்படுறீங்க? You may want to take a personal copy plus sponsor or whatever you'd like to do. நீங்க வந்து உங்களுக்காக எடுத்துக்கலாம், இல்ல நன்கொடை கொடுக்கலாம். And even those who are online, can you help us? How many online? இப்போ யாரெல்லாம் ஆன்லைன்ல இருக்கீங்களோ அவங்க கூட இந்த புத்தகத்தை வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். எத்தனை பேர் ஆன்லைன்ல இருக்கீங்க? There's 27 devotees online, so if you're interested, you can send a message, right? இப்போ ஆன்லைன்ல 27 பக்தர்கள் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு யாரெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அவங்க வந்து ஒரு செய்தியை வந்து அனுப்பலாம். So you can tell us if you'd like to help us. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதில் படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து எங்களை அணுகலாம். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 2 hands up. 3, 4, 5, 6. Give the microphone. This young man behind you, how many hands you have up? You have 2 hands up. Put hands up. See, 2. And how many fingers in one hand? 5. Other finger, 5. So, you came with Amma and Appa? Where's Amma and Appa? Amma. Oh, okay. You have hand up, Mataji, then there was 4 hands up there, 3, he has his hand up. Microphone to Mataji first. Your name? Oh yes, I remember you in my class, right? Yeah, tomorrow we're going to speak to the others about it, but today we'll do for you. Meenakshi, Radhika, Gopi, Vraja Gopi. So you'd like to help us?
You only like to take one for yourself. So, you want to take both books or you want to take one book now? Thank you. So, take your book now. Let's chant for. இப்போ மாத்தாச்சி அவங்களுக்காக ஒரு புத்தகம் எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்க வந்து நன்கொடையா கொடுப்பதற்கு ஒரு புத்தகம் கொடுக்கறாங்க. Empty those books on the table and give me one book. Give me one book in my hand. Yeah, bring. That's open to me. Give me one book. Leave it, you take this out. Stack some books, stack it like this. Give me one book. One book. So come, who wants to take photo? Prabhu, you sit down. யாரெல்லாம் புத்தகம் வாங்கணுமோ அவங்கலாம் முன்னாடி வாங்க. யாருக்கெல்லாம் போட்டோ எடுக்கணுமோ பார்த்துக்கோங்க. Everyone chant. Hello. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama. Hare Hare. You have a name there? What you wrote? One means taken. But taken, you wrote taken. You have to give stop control also. Thank you. Who's next? Take microphone. Your name again? Ramani Tungavidya Devidas. Ramani. Ramani Tungavidya Devidas. Okay, Tunga Vidya. How many books? 2 books match, one for myself. You set the standard, they follow you. First only I got. Huh? First only. Okay. You're taking your book now. Write it down. Come take. Amma. Let's chant for what's your name? Arjun. Arjun. Let's chant. Arjun. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Who's next? அடுத்தது யாரு? Vrindavan? Vrindavan Janava. How many books? Naughty. Okay, come. You take your book, huh? So you got the names? Everyone chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. No. A big jewel. Next. Oh, I know them. Take. Huh? Two. Nice, come. Come. Bring your sister also. You can bring her. You bring her. Bring her. Bring two of them, bring her. Carry her, it's okay. So, she's taking 2 books. One is, he's taking one for herself and one for sponsoring. Nice. Turn around. Say paneer sabji. Come here. Come here. Come close. Hold. Everyone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Get the name. Next. This is a good ratio. We have so many in number and already so many books are going on. You taking books? Okay. He's taking books. Amarendra Gaur is taking some books. 8 books, Maharaj. Sponsor.
And one book for yourself? Or you already got? You already gifted me, Maharaj. Okay, Amarendra God is sponsoring 8 books. You're taking some of the books with you. My father, he will be giving. You're going to take all 8 books with you. That's what you're saying. No, sponsor, Maharaj, from the list. Your father is sponsoring 8 books. But out of the 8, how many books you're going to give to these people that we discussed, the devotees and the centers? And how many books you're taking personally to give as gifts to others? You can take some? Yes. How many? 4. All right, come take your 4 now. And make sure you write it down there. 4 books. And 4 books for sponsor. Right, come. Okay. Hold this. You hold it. You can chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Give him the 4 books here. Lucky he didn't come first. Everyone thinks, oh, I can't take 8 books. That's okay. Anyone else likes to help? Yes, Prabhu, please come. Maharaj, I want 2 books and sponsor 3 books. Total 5. Hare Krishna. Got his name down? So we're giving him 2 books to take for himself, and he's sponsoring another 3 books, total 5. That's wonderful. Thank you very much. Come. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. So Amarendra Gaur will take responsibility for those books, right? Who else likes to help us? யாரெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு விருப்பப்படுறீங்க? What about you? You're staying in temple? No. You working? Hare, he's working. Oh, no. I can't afford it. I can. How many books? I take one for myself. What's his name again? Ramani? Ramani So Ramani Mohan will take 1 book for himself, which is a good start. He's taking the book. Remember, stock is given. A camera. Coming. Next time he's going to take the photo and you're going to be here too. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Who else likes to help? Nice. Anything online? Dear devotees online, Lakshmi Kannan, Meenakshi Padmini Devi Dasi, Nanda Pran Shyam Prabhu, Radharani Gopeshwar Devada, Raghavendra Kumar Somasundaram. Any response? Is there a problem with my system? I'm not able to see anything. Hare Krishna. There are 22 wonderful Vaishnavis on the YouTube, and we are about to receive Maharaj. We are just about to receive now. Okay. Can you give the microphone to her in the meantime? Sure. What's your name again? Hare Krishna Maharaj. I'm Nitya Kishori Saki Devidasi. Nitya Kishori Saki Nitya Kishori. Oh, you're my student in the morning also. You like to help us? Amen. I'll take one for myself and one I would like to sponsor. Got the name? Very well. Come take one for yourself. Come. Photo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Maharaj. Anyone else likes to help? I'm not able to hear you. What's your name? Srinivasa Maharaj. Srinivasan? Srinivasa.
You like to help us? One book. You know how much it costs? 1,000. Yes. Please come and take your book. Get more books from the box. Stack. One more. Everyone chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nice. Nanda Pran Shyam Prabhu, how many copies? Even on Zoom. Somebody is asking? Online? I'm just waiting, Maharaj. That's all right. We're going to conclude shortly. Dear devotees online, we are about to conclude. Anyone just raise your hand or chat, type out the number of books that you need. And if they feel that they do not need to do it now, then they can contact Amarendra Gaur Prabhu. Yes, you can just type out the number of books and Amarendra Prabhu will see how to reach it to you. Amarendra Gaur will process it. Amarendra Gaur Prabhu will process the order. Amarendra Gaura Prabhu will process the order. Just type out the numbers alone. Voice is not clear? If those who are online, either on YouTube or Zoom, Amarendra Gaur Prabhu will process your order. You can just write your order online and he'll contact you. Hare Krishna Maharaj, I can sponsor 5 copies. Oh, you're taking books? Yes, Maharaj. I'm not taking, I'm sponsoring 5 copies. But you must take one for yourself also. All temple devotees I will be having. I'll be bugging them. Who gave you? I'll be bugging them, bro, Maharaj. I'll be bugging them. I'll be disturbing. No, Maharaj is saying, you're sponsoring 5 and you're taking one for yourself, which is 6. What's it? 5 books or 6 books? 5. So you're taking one for yourself and sponsoring 4. So you're taking all 5 would you to give to others, or you're taking some and you're giving some for us to give to the sponsors? One only I'm taking. Come take. Come. Haribo. Photo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 5 books. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go and check if the photo came out right. Go. Check. If you're satisfied. Because he's the photographer, he must be right. You know? Good. All right. Wonderful. So we have a very nice response here today, given the number of devotees who are here. Thank you all very much. Is there like some prasad for them? Or some prasad now? For everybody there's prasad. Where? When you will be basement Maharaj, I think. Like They know what to do. We have prepared prasadam. Okay. What is full prasad? Yeah. Tell them what to do. What's the menu? Yama? I wouldn't know, but dinner prasadam is prepared. So dinner prasadam is prepared. So it's already being served? It's made for this group. It will be served when we go. Oh, is it ready to be served? Yes, Maharaj. I'll confirm also. Check. You sit. Haribo, sit down. So we thank you all for your nice association today. Thank you. உங்களுடைய சங்கத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. And the response for the books, including the sponsorship, has been fantastic. I'm very happy about it, and I'm pleased. நான் ரொம்ப திருப்தி அடைகிறேன். இந்த புத்தக விநியோகத்துக்கு நீங்க எல்லாம் எனக்கு இந்த சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. And again, I'm going to do the book promo tomorrow with our devotees who are attending the course. ஸோ இதே மாதிரி இந்த புக் ப்ரொமோஷன் விஷயம் நாளைக்கும் அந்த கோர்ஸ் முடிஞ்சப்புறம் இருக்கும். And I'm aware that if I didn't have the course, then all the others would have been here tonight also, because
They came during the day, but we will talk to them tomorrow. ஸோ எல்லோரும் இந்த கோர்ஸ் அட் பண்ணுறதுனால இப்போ வர முடியல. இன்றைக்கி நாளைக்கு கோர்ஸ் இருக்குது. அவங்களாம் நாளைக்கு வரும்போது அதை பற்றி அட்ரஸ் பண்ணுறோம். So thank you very much for your kindness. உங்களுடைய அன்புக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And now Ranga Krishna Prabhu will tell you the details about the prasadam. Say. பிரசாதத்தை பற்றி ரங்ககிருஷ்ண பிரபு இப்போ சொல்லுவார். Yes. So the mercy, what mercy we'll be receiving? I mean, it's all mercy. We will know in a few moments what prasadam we are getting. So they know where to go? Yes, Maharaj. It's just coming, Maharaj. All right. No, he's coming. He's coming to. Okay. Haribol. Haribol. Sit. Give me the cartels. Cartel. We'll just chant Nishingada praise and then we can go for prasad. Because while the prasadam is being sorted out. Who plays Madanga? Somebody plays? Play. You must play slowly, Arjun? Don't play. You must follow me, not play fast. They must increase the string on this. It's too short. Namaste Narashringaya. Namaste Narashringaya. Praladalada Dahine. Hiranya Kashi Urvaksha. Silatankana Kalaye. Tonishringa Paratonishringa. Yata yata yamita Tonishringa. Bahir Nishringa Hridaya Nishringa. Narashringhamadim Saranam Prapadye. Kavakarakamala Natham Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tanubringam Keshava Drita Narahari Rupa Jai Jagati Shahare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Avakara Kashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jagadisha Hare Jagadisha
Nishringade, 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 Jaya Nishringade. Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Shri Shri Lakshmi Nrsimhadev Bhagavan ki, Shri Prahlad Maharaj ki, Shri Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Bhagavat Prasadam ki. So Prasad ready? So we have another 15 minutes for Prasadam to be ready, which is like at about 8:15, right? So we can take one more question if you like. Or maybe somebody online is ordering some books, we don't know. In continuation will be ready in 15 minutes. In continuation of the morning program, Maharaj, I mean, this is in the context of Vaishnava Aparad, even if there is an Aparad, we would always have the associations of the Lord in the form of the holy name, if I understood right. However, the taste for the holy name, I mean, we also hear that it's like an elephant getting into the garden and smashing out all the trees. So that being the case, we also are concerned that taste will be lost. Then how will one chant? While Maharaj said that we will have the association of the holy name. Tamil? வைஷ்ணவ அபராதம் அப்படிங்கிற டாபிக் மார்னிங் இருந்தது. வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணால் கூட பகவானுடைய நாமத்தின் மூலமாக அவருடைய நம்ம சங்கம் எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் மார்னிங் இருந்தது. அப்போ கேள்வி என்னென்னா, வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணோன்னா அது ஒரு யானை தோட்டத்தில் புகுந்தால் அது எல்லா மரத்தையும் நாசம் பண்ணுற மாதிரி இந்த ருச்சி இருக்காதே, நாமத்துக்கு ருச்சி இருக்காதே அப்படிங்கிறது ஒரு கன்சர்ன். So, you may leave the holy name of Radha and Krishna, but Radha and Krishna will never leave you. நம்ம மகாராஜ் கொடுற பதில் நம்ம நாமத்தை விட்டா கூட நாமம் ராதா கிருஷ்ணா, ராமம் ராதா கிருஷ்ணன் மூலமா நம்மள விட மாட்டா. And Srila Prabhupada gives the example of a father and a mother. When the child is leaving home, the child may forget the father and mother. பிரபுபாதருக்கு உதாரணம் கொடுக்கிறார். ஒரு தாய் தந்தையர் குழந்தை தாய் தந்தையர் வீட்டு விட்டு வெளில போனா கூட தாய் தந்தையர் குழந்தைய நாடி போயிட்டு இருப்பா. Of course, this is in a cultured family. இது ஒரு கல்ச்சர், someone can say, கலாச்சாரமுடைய ஃபேமிலி. ப்ரூ நீங்க இருக்கல தமிழ் எக்ஸ்பர்ட், பக்தி எக்ஸ்பர்ட். So similarly, the father and mother will always look out and make plans to get the child back. அது மாதிரி பெற்றோர்கள் அந்த பிரிந்த குழந்தையை தங்களிடத்துல திருப்பி கொண்டு வரணும்ன்றதற்கான திட்டங்களை தீட்டி கொண்டுதான் இருப்பார்கள். But the child may have lost interest in not associating with the holy name or the parents, which is Hara and Hari. ஆனா அந்த குழந்தையானது உண்மையிலே அந்த பெற்றோரிடத்துல திரும்பி வரணும்ன்ற ஆர்வம் அதிகமாக இல்லாம இருக்கலாம். உண்மையான பெற்றோர் ஹரா மற்றும் ஹரி அவர்கள்தான். But the parents will never lose interest in the child. They'll always look for ways and means to bring the child back.
ஆனா அந்த பெற்றோர்கள் எப்பொழுதுமே அந்த குழந்தையின் மீது அன்பு கொண்டுதான் இருப்பார்கள். அந்த குழந்தையை தன்னிடத்தில் அழைத்து வருவதற்கான திட்டங்களை எப்பொழுதும் தங்கள் மனதில் தீட்டிக் கொண்டுதான் இருப்பார்கள். So even if when one commits offenses to devotees, Vaishnava aparad, ஒருவர் பக்தர்களுக்கு அபராதம் செய்தார்களும் கூட, வைஷ்ணவ அபராதம் இழைத்தாலும், one may lose the association of devotees. அப்போ பக்தருடைய சங்கத்தை இழக்கக்கூடிய வாய்ப்பானது ஒருவருக்கு ஏற்பட்டு விடுகின்றது. And when that happens to the devotee who loses the association of devotees due to offenses, அந்த அபராதத்தின் காரணமாக பக்தர்களின் சங்கத்தை இழக்கக்கூடிய சூழ்நிலையானது ஒரு பக்தருக்கு ஏற்படும் பட்சத்தில், then Radha Krishna infuses in the devotee's consciousness to take more shelter of the holy name. அப்போ ராதாவும் கிருஷ்ணரும் அந்த பக்தருடைய மனநிலையில மேலும் நாமத்தினிடம் அதிகம் தஞ்சம் அடையணும் அப்படின்ற ஒரு உத்வேகத்தை உற்பத்தி செய்கின்றார்கள். Because there's nothing else left for the devotee. ஏன்னா அந்த பக்தருக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை, எதுவுமே விட்டுவிடவில்லை. There may not be prasadam available for him to take. அவர் சாப்பிடுறதுக்கு பிரசாதம் என்பது அவருக்கு கிடைப்பதில்லை. There's no association of devotees. அவர் செய்த அபராதத்தின் காரணமாக பக்தர்களின் சங்கத்திலிருந்தும் அவர் விலகி விட்டார். But Srila Prabhupada said you still have your ears and your tongue. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொன்னார், இருந்தாலும் உங்களுக்கு காதுகள் மற்றும் நாக்கானது இருக்கின்றது. I mean, you don't even have your bead bag. அவரிடத்துல ஜபமாலை என்பது இல்லாமல் இருக்கலாம். But still you can chant. ஆனாலும் அவர் ஜபம் செய்யலாம். So the holy name will never leave you. அந்த புனித நாமமானது அந்த பக்தரை எப்பொழுதும் கைவிடுவது இல்லை. Even if you offend the holy name, it never leaves you. நீங்க நாமத்திற்கு அபராதம் இழைத்தாலும் நாமம் நம்மை கைவிடுவது இல்லை. Just as if you offend your parents, they will not leave you. They will not cut off the relationship. நம்ம பெற்றோர்களுக்கு ஏதோ ஒரு தவறு செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம பெற்றோர்கள் நமது உறவை துண்டிப்பது இல்லை. அது போல ask, okay? And I mentioned that I gave it more detail now, but in the morning I mentioned that. இதை பற்றி நான் விளக்கமா இந்த காலையில பேசினேன் நிறைய விஷயங்கள். One more question. இன்னொரு கேள்வி. Yes. Make sure Raja gets prasada today again, 3 times a day. Raj, Saparango, just now. I'm speaking Tamil a little bit. You don't understand, you're Bengali. Sorry. Yes. Prajagopi. Okay, Prajagopi. How do we understand Krishna's plan in your life? கிருஷ்ணர் நமது வாழ்க்கையில வைத்திருக்கக்கூடிய திட்டங்களை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? Anyabilasita sunyam jnana karma adi anavritam anukulyana Krishna anusilanam bhakti uttama. So Srila Rupa Goswami, the definition, the basic definition of pure devotional service. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் தூய பக்திக்கான அடிப்படையை அஞ்ஞாபிலஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம் என்கின்ற ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்றார். So here it indicates that Krishna anusurinam bhakti uttama. It means that we should serve Krishna as Krishna wants to be served. We have to please Krishna as Krishna wants to be pleased. கிருஷ்ணா அனுசீலம் அப்படின்றதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் எப்படி திருப்திப்படுத்தப்பட வேண்டுமோ அந்த அளவிற்கு நாம் அவரை திருப்தி செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ணருக்கு எவ்வாறு சேவை செய்யப்பட வேண்டுமோ அந்த விதத்தில் நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். But that is precisely a question. How will we know how Krishna wants to be served? How will we know how Krishna wants to be pleased? How will we know what Krishna's plan is? That's your question. உங்களுடைய கேள்வி எப்படி எந்த விதத்தில் கிருஷ்ணருக்கு எது திருப்திகரமாக அமையும், கிருஷ்ணருடைய திட்டம் என்ன, கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நாம் திருப்தி செய்வது என்பதை பற்றியது. So one disciple asked Srila Prabhupada,
that Srila Prabhupada, Krishna says, Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhakti Prayachati. That Krishna is saying that offer me a leaf, fruit, flower or water. ஒரு சீடர் சில பிரபுபாதர் இடத்துல சொன்னார், பிரபுபாத் கிருஷ்ணர் சொல்றார், பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி. கிருஷ்ணர் எளிமையான இலை, பூ, நீர், பழத்தின் மூலமாக திருப்தி அடைகின்றார். And Srila Prabhupada asked the disciple, yes, that's what Krishna says. What is your question? அப்ப பிரபுபாத் சொன்னார், ஆமா கிருஷ்ணர் அதை தான் சொல்றார், அப்ப உங்களுடைய கேள்வி என்ன? Then the disciple asked something to the effect, but Srila Prabhupada, why we Prasadam is ready. Oh, don't tell everyone yet. Sit down, sir. Prasadam, So then Srila Prabhupada asked the disciple, what is your question in relation to, Krishna says, just simply offer me leaf, fruit, flower, water. சில பிரபுபாதர் அந்த சீடத்துல கேள்வி கேட்டார், உங்களுடைய கேள்வி என்ன? கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி எளிமையா ஒரு இலை, பழம், பூவை நீங்க அர்ப்பணம் செய்யணும் அப்படின்றதுல உங்க கேள்வி என்னன்னு கேட்டார். Then the disciple asked Srila Prabhupada, why are we offering Krishna rasagulla and paneer? அந்த பக்தர் பிரபுபாதத்துல கேட்டார், நாம் எதற்காக கிருஷ்ணருக்கு ரசகுல்லா, பன்னீர் நிவேதனம் செய்கின்றோம்? Krishna only wants leaf, fruit, flower, water. Why are we offering these things? Simple leaf, fruit, flower, water. Don't have to cook anything to. அப்போ அவர் சொன்னார், கிருஷ்ணர் வந்து எளிமையா இலை, பூ, பழம், காய், பூ, நீர் தான் கேட்கும் போது நாம் எதற்காக இந்த நிவேதனங்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்கின்றோம்? And then Srila Prabhupada told us, oh, you don't like rasagulla? அப்போ பிரபுபா சிரிச்சுட்டே கேட்டார், ஓ ரசகுல்லா பிடிக்காதா? Disciples, no, Prabhupada, I like paneer and rasagulla. Then why you ask question? அப்போ அவர் சொன்னார், பிரபுபாத் எனக்கு ரசகுல்லா, பன்னீர் ரொம்ப பிடிக்கும்னார், அப்போ எதுக்காக இந்த கேள்வியை கேட்டீங்க? Then Srila Prabhupada gave the answer. அதுக்கு பின்னால் சில பிரபுபாதர் அதுக்கு பதில் அளித்தார். He says, Krishna gives the principles and the spiritual master gives the details. கிருஷ்ணர் கோட்பாடுகளை மட்டும் நமக்கு வழங்குகின்றார், அதற்கான விளக்கங்களை ஆன்மீக குரு நமக்கு வழங்குகின்றார். So if you want to know what's Krishna's plan, you have to ask first your Shiksha Gurus. கிருஷ்ணருடைய திட்டம் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நாம் முதலில் நம்முடைய சிக்ஷா குருவிடம் சென்று கேட்க வேண்டும். You may have one Diksha Guru, but there's many Shiksha Gurus before your initiation and there's many Shiksha Gurus after the initiation. Ask them. நமக்கு ஒரே ஒரு தீட்சை குரு தான் இருப்பார்கள், ஆனால் தீட்சைக்கு முன்பாக பல சிக்ஷா குருக்கள் இருப்பதுண்டு, தீட்சைக்கு பிறகும் பல சிக்ஷா குருக்கள் இருப்பதுண்டு. நாம் அவர்களிடம் சென்று கேட்க வேண்டும். And they will explain the details of how to please Krishna according to Krishna's plan. அவங்க வந்து நமக்கு எப்பாறு கிருஷ்ணரின் திட்டத்தின்படி கிருஷ்ணரை நம்ம திருப்தி செய்யணும், மகிழ்ச்சி செய்யறது அப்படின்றத சொல்லி கொடுப்பார்கள். Mahaprasade Govinde Sarira Vidya Jao Prasadam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Anantakari Vaishnava Vranda ki jai. Bhagavat Prasadam ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. So some people